Hallo meine liebe Studenten und Freunde, wie geht es euch? Herzlich willkommen to the German Mentor. My name is Jatinder Singh. This video is for absolute beginners because I'm going to explain you some common German sentences which you can use in different public places in Germany. These sentences will really help you while communicating with the German native people. Watch the complete video, give your comments, your feedback, how you like this content, and do not forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. You will get the notifications of all the upcoming videos. Apart from this, if you are a student and want to go Germany for higher studies, like in public university or private university, I can facilitate you as well. You can contact me on my number, which is there in the description. So let's start today's session. Some common German sentences used in public places. Los geht's. 40 essential German sentences for daily conversations in public places. So I will explain you some sentences in different public places. Okay. So we will learn one by one. The first public place in supermarkets and shops. If you are doing shopping or in supermarket or in shop, then you can use these sentences which I'm going to explain you in the next slide. So let's see one by one. Entschuldigung, wo finde ich Milch? Excuse me, where can I find milk? So if you are looking for some other thing, then you can replace that word instead of Milch. Okay, but rest of the sentence will remain same. Entschuldigung, wo finde ich Milch? Wie viel kostet das? How much does this cost? Ich hätte gerne 1 Kilo Äpfel. I would like 1 kilo of apples. If you want to buy some other thing, some other fruit, some other vegetable, you can replace that word. That's it. Ich hätte gerne 1 Kilo Äpfel. Noch ein anderes Beispiel. Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? The card can be like anything, your bank card, your credit card. So Beispiel, Sie können auch sagen, kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Und so weiter. Haben Sie das in einer anderen Größe? Haben Sie das in einer anderen Größe? Do you have this in another size? So if you are particular buying some clothes, then you can use this phrase, this sentence when you are looking for some other size. Okay. Now we check some other sentences which you can use. Ich schaue nur, danke. Ich schaue nur, danke. I'm just looking, thank you. Suppose some salesperson or seller is nearby to you and he or she is saying, how can I help you? Then you can just say, ich schaue nur, danke. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Can you please help me? Ich nehme das. I will take this. Ich nehme das. So Beispiel, if you have decided to buy something, then you can use ich nehme das. Ich brauche eine Tüte. Ich brauche eine Tüte. I need a bag. And the last sentence you can use. So these were some random phrases or sentences which you can use while doing shopping in supermarkets or in other market or in any shop. Now we check the second public place in cafes and restaurants. So Beispiel, einen Kaffee bitte. Coffee please. If you want to have some tea or juice, then you can replace those words like einen Tee bitte oder einen Saft bitte. Okay. Die Speisekarte bitte. Die Speisekarte bitte. The menu please. Noch ein anderes Beispiel. Was empfehlen Sie? What do you recommend? Was empfehlen Sie? For example, if you are new in some restaurant, you are not familiar what they are offering, then you can ask from their workers or employees, was empfehlen Sie? Ich bin allergisch gegen Nüsse. Ich bin allergisch gegen Nüsse. I am allergic to nuts. Kann ich bitte zahlen? Kann ich bitte zahlen? Can I please pay? So these are first 5 examples which you can use while having meal or any food when you are in restaurant. Bitte verpacken Sie es für mich. Please pack it for me. If you have done your meal or anything else and something is left over, then you can ask one of the employee, bitte verpacken Sie es für mich. Es war sehr lecker. It was very delicious. If you are complimenting the chef, then you can use this sentence. Es war sehr. Ich werde zusammen bezahlen. Ich werde zusammen bezahlen. I will pay together.
For example, if you are having meal or having food with your friends, your relatives, and you want to pay from your end, ich werde zusammen bezahlen. Ich hätte gern ein stilles Wasser. Ich hätte gern ein stilles Wasser. I would like a still water. The last sentence, ich bin Vegetarier oder ich bin Vegetarierin. If you want to give some instructions before having the meal or food, you can just say ich bin Vegetarier oder Vegetarierin. So these sentences you can use when you are in some restaurant or in cafe. Now we check the third public place at the train station or bus stop. Zum Beispiel, wo ist der Fahrkartenautomat? Wo ist der Fahrkartenautomat? Where is the ticket machine? Wann kommt der nächste Zug? Wann kommt der nächste Zug? When does the next train come? The third one, fährt dieser Bus zum Hauptbahnhof? Fährt dieser Bus zum Hauptbahnhof? Does this bus go to the main station? Ich möchte ein Ticket nach Köln. Ich möchte ein Ticket nach Köln. I want a ticket to Cologne. If you want to go some other place, then you can just replace that word. Zum Beispiel nach Berlin, nach Stuttgart, nach Frankfurt und so weiter. Wie viel kostet eine Tageskarte? Wie viel kostet eine Tageskarte? How much cost a day pass? Now we see some other examples. Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Do I have to change trains or bus? Ist dieser Platz noch frei? Ist dieser Platz noch frei? Is this seat still free? Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Excuse me, I'm not from here. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Where is the exit? And the last example you can also use. Die U-Bahn ist sehr voll. Die U-Bahn ist sehr voll. The subway is very crowded. If you're traveling by bus, then you can simply say Bus or a Straßenbahn. So that depends on you in which public transport you are traveling. Die U-Bahn ist sehr voll. So these were some random examples you can use while commuting or while using some public transport. Now we see the next public place in public services and emergencies. Zum Beispiel, ich habe meinen Ausweis verloren. Ich habe meinen Ausweis verloren. I have lost my ID. Wo ist das Fundbüro? Wo ist das Fundbüro? Where is the Lost and Found Office? Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. I need a doctor. Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Is there a pharmacy nearby? The next one, mein Kind hat Fieber. Mein Kind hat Fieber. My child has a fever. If you want to say my son, then mein Sohn. And for the daughter, meine Tochter. But this is general sentence. This is a common sentence. Mein Kind hat Fieber. Now we check and see some other examples. Rufen Sie bitte die Polizei. Rufen Sie bitte die Polizei. Please call the police. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Ich möchte einen Termin vereinbaren. I want to make an appointment. Können Sie das bitte langsam sagen? Können Sie das bitte langsam sagen? Can you please say that slowly? If you are not confident to speak fast and perfectly, then you can use this sentence. Können Sie das bitte langsam sagen? Now we check the second last sentence of today's session. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. I speak only a little German. And now we check the last sentence. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Thank you for your help. So my dear friends, these were some common sentences or phrases which you can use in different public places in Germany if you are an absolute beginner, if you don't know about German language. So you can learn these sentences as it is by heart. If you like this content, this session, give your comments, your feedback. This really motivates me to bring more and more German grammar videos, vocabulary videos for you on this channel.
so that you can also enhance and increase your German language skills. And one more time, I would like to remind you, if you're a student, want to go Germany for higher studies in public university or private university, so I can facilitate you, I can help you in this as well. My number is there in the description. At the end of the session, I would like to say thanks for watching the complete video. Do everything what is there on the screen, like, comment, share, and subscribe. I will meet you in the next video very soon with another grammar topic of German language. Take care of yourself, learn German only on the German Mentor. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und glücklich. Tschüss, auf Wiedersehen.